he was saying to me, you're going to say what I want you to say. Don't complicate stuff. Just say what the Holy Spirit said. So, we thank God, we praise Him, we give Him glory for everything and everything. You sleep, you wake up, you know who you should be thanking? Yeah, because when you sleep, what do you know? Absolutely nothing, right? But He wakes you up every day. He wakes you up every day. You don't even know what's gonna go next, the next 5 minutes or the next minute. You don't know that. But every day is a gift from God. Do you know that? Amen. I hope you know that. Because I don't want you to take any day, any second that you breathe, I don't want you to take it for granted. I praise Him, I give Him glory for my life, for my existence on earth. And not only that, I have the opportunity to serve Him. I call it an opportunity. Right? It is. So, I want you to open your Bible this morning. You probably want me to preach on Crucifixion de Jésus or Dimanche la Mort, Palm Sunday, whatever it is. That's what I'm gonna try to do. Okay? So, whatever God gives you, you take it. So, open your book, your Bible in Matthew 21. Matthew 21, verse 1 through 9. As you know how I do it, you're gonna read with me, right? You're gonna read with me. Okay, let's start. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut dans le Galilée, vers la montagne de Judée, il y envoya des disciples en leur disant, allez là qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un homme avec elle. Détachez elle et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur a besoin. Et or, ceci arriva afin que s'accomplisse qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et ce que Jésus leur avait ordonné. Ils l'amenèrent à l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule identiques leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des grands arbres et enchèrent la route. Ceux qui possédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, amen. Bon Dieu béni, bon
Dieu béni. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Well, as you can see, dans le passage que nous sommes lus, avant que nous allions plus loin, on a dit, je connais ça, moi je mets sur cœur, on a salué tout le monde qui la caille, et on a dit, bon Dieu même, et le problème que vous avez bon Dieu, puis vous pas passer. So, vous n'avez pas besoin de peur, et gagner un jour, bon Dieu va changer la bagaille pour vous. Amen. Yes, il a une puissance, il fait toute bagaille. Eh bien, nous voyons que, what is the significant, what is so significant about Palm Sunday? What is, qui ça dimanche, Ramoyer lui-même? And what happened there? What happened? Et nous voyons que dans Matthieu 1er, dans Matthieu 21, verset 1 à 9, nous voyons que nous joignons à 40 ça dans chaque évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Yo tout net dit à 40 là. Et plus tard, nous parlons que comment que ça fait Jésus parler, Jean qui lui parlait. Et en nous ouvert tout de suite, nous avons regardé, nous voyons que il dit, il fait, nous voyons que non. Il dit comme ça qu'il approchait de Jérusalem et il fit Arrivé à Bethphagée. ok, vers les montagnes des Oliviers, Jésus Envoya des disciples. Ok, on est là. Pour Jean Jésus parlait dans le premier, il dit comme ça que ça veut dire que disciples avec Jésus, yo en voyage. Ok, yo en voyage, mais pendant que yo arrivé mont des Oliviers, mais il voyait des disciples à l'équipe. Il voyait des disciples aller chercher dans la ville qui est plus devant, nous voyons que c'est Bethphagée, vous voyez? Bethphagée, et il dit comme ça que vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. So, nous faisons recherche, no, I don't know if you can find that, I couldn't find it. I couldn't find what 2 disciples, but they're là-dedans, okay? They're là-dedans, don't let yourself confused. Okay? So, les voyez des disciples aller, but it's the way that Jesus said. Jesus said, hey, listen, go get that, on va un petit bout, on m'a embourré, et un petit bout, et on après on marre, et puis on après que démarrer et puis porter yo pas moins. Si il y a un monde qui t'a permis de parler, non, c'est pas ça. Si il y a un monde qui dit un bagage, eh bien on va dire comme ça, on pose une question, eh bien on va dire comme ça qui ça, Seigneur avait. It's almost like Jesus said, hey, go steal that thing. Bring it to me. No, that's not what Jesus said at all. But let's go to Zachariah 9, verset 9. Why Jesus said that, well, let's go to the next verse. You're going to see, and then we're going to go to Zachariah 9, verset 9, okay? Il dit comme ça que, en disant,
Allez au village qui est devant vous. Vous Vous pouvez aussi la laisse attachée. Ok. Allons avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Okay, but avant we know aller bien loin, let's say something about this. Going on break and it's like Jesus said, est-ce que yoko servi? Si vous servi. Why? It's because is that when a king or coutume, when they have to get on their horse, when that horse is only for the king, nobody else can get on. Nobody else can get on it. But you cannot get on a son qui sent, l'idoué qui sent, c'est sans dompter, et puis pour même c'est servi. So, Jesus said, bring it to me. So, what Jesus said, when they bring them to him, mais Jésus lui-même, ça le fait, ça disciple le fait, il prend radio, il tend, qui se bat, il tend sous Thibaut, et puis il mettait Jésus chita sous lui-même. Et puis, il a pas approché vers qui ça? Vers Jérusalem. Bon, donc, nous avons besoin, faut connaître que, pour qui ça, Jésus-Christ s'est dit, ça, on a dans Zacharie 9, verset qui ça? Verset 9, qui ça dit? Sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est monté sur un âne petit ânesse. Ok? So nous jouons que gagner 450 ans ou un tout from the time of Zacharie avec the time Jésus-Christ, right? About 450 years to 500 years. And then Jesus said, I only tell you this because that's the prophecy need to be what? The prophecy needs to be accomplished. So what's fascinating about this, the way Jesus said, go get the donkey, it's just that from that time, it's like the donkey was waiting for that situation to get there. You understand what I'm saying? So, pendant qu'ils ont un voyage, and nobody knows, the disciple did not know. That is why I want you to understand. I need you to reassure yourself in Christ, not Jésus-Christ. Because le bon Dieu annonce ça qui pour venir, c'est ça même qu'a fait. Bon Dieu pas mettre là comme un accident. He knew you're gonna be here. Whatever happened to you, it all depends on him. Do you understand that? Because what he said with his mouth, his hand will achieve it. If you believe that, if you understand that, you have that faith in God, I tell you what, you will achieve a lot. Because you have faith in God. You know when you have faith? When you have faith, it's like you see the invisible. And then you can do the impossible. Do you understand what I just said? When you have faith in God, you see, you see
the invisible. Can you see the invisible? I said the invisible, right? But because you have faith in God, well, the invisible will come reality. Do you understand? So that is why when God says something, don't have any doubt in your mind, because it will come to pass. So here they are. Let's go to verse what? Verse 3. Matthieu. Et il dit comme ça, si quelqu'un vous répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Okay, non parler de ça déjà. Let's go to 3 and 4. Il dit comme ça, si qui ça? Si arrivera, s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. So, nous avons lu le prophète là pour vous-même. Zacharie, pas vrai? Zacharie 9, verset 9. Et ça qui sort, nous parlons de ça déjà, nous parlons que ça a été annoncé par le prophète et nous voyons que, bon Dieu lui-même, Jean qui va faire là, you're going to be surprised, you're going to be amazed how God works. And let's go to the next verse. Il dit qu'on savoir. Ok, ça c'était le prophétie qui était gagné pour accompli. Nous venons joindre que pendant que Jésus a entré à Jérusalem, you're going to see how Jerusalem received Jesus. Received Jesus as a what? As a king. But we're going to know soon what kind of king they're looking for. Yeah. Do you understand? We're going to see soon what kind of king they're looking for. So, as you know, let's go to the next verse. It says, let deceive what? Il a amené la neige. Il a amené la neige. Mis sur eux ses vêtements et de Vêtements, yo, nous t'es tout consacré, yo mettez radio sous yo déjà, nous t'es parlé ça déjà, right? Et puis, yo mettez Jésus sous lui, et puis qui ça? Verset 8. La plupart des gens sur le chemin, d'autres coupaient les moutages et enchèrent la route. Okay. Here is Jesus on that little donkey. I'm imagining like how tall Jesus was. Nobody knows, right? So Jesus sitting on the little donkey, and then la voyager, la rentrer dans Jérusalem, and then nous joignons que ça mon fait, a very large what? Crowd spread the road, and what? Other cutting branches from the tree and spread on the road. What happened? It sounded like to me a wet carpet. What do you think? It's a green carpet. Okay, they put in all this stuff. Y a rendu Jésus hommage et yo mette fait comme si pendant bourg la marché sous yo, pas vrai? So gagne ça qui est en passé devant Jésus, pas vrai? Que yo mette bagay ça yo pour que gens que yo recevoir, y a recevoir qui yo. Remember that. Jesus did not too long ago, Jesus just resurrected Lazarus. At that time, Jesus becomes so popular. And now he's about to be more. So let me tell you something.
So these people, they talking, they making noise, they singing, they say stuff. Okay, let's read this the next verse. Il dit comme ça que il dit. Il dit comme ça que la plupart des gens qui savent. La foule étendit le vêtement et le chemin, d'autres coupaient les branches, arrachaient à route. So yo mette yo tan sous route là, pour petit bourgade ça que nous te tout, yo ma pour petit bourgade là marcher sur yo même. Pas vrai? Et d'autres couper ça qui na branche et branche bagage ça y a pas là, c'est branche palmis. Branche palmis ça yo, qui veut dire comme ça que victoire et joie. Okay, so that's what they mean. So branche palmis ça yo veut dire victoire et joie, et nous joignent que yo recevoir Jésus-Christ, yo reconnaître Jésus-Christ pour ça que Jésus-Christ hier. Yo recevoir Jésus-Christ comme King of Israel, Ok? Pendant qu'ils recevoir Jésus-Christ comme King of Israel, et Jesus, dans tout, nous joignons que c'est dans toute base ça va privé, c'est dans semaine, 5 dimanches Rameau, pas vrai? Mais 5 jours later, nous joignons que Jésus-Christ n'est pas crucifié. Et nous voyons que Jésus, sous Tiburta, Jésus do not say, Jésus receive his worship. They worshiping him, right? They talking, all right? So all the things that they do, but Jesus, we receive it, Jesus accept, and Jesus like is like, it's time for them to do what they have to do. So, dans verset 9 là, ce qui ça dit? Il dit comme ça que c'est qui? Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Okay, Hosanna ça, usually this word, c'est un mot qui prend pour qui fait ça? C'est un mot qui prend pour chanter, pour adorer, pour bailler louange. And to worship God, but at the same time, en grec, Moussa veut dire save now. So Jesus coming on the donkey. What they try to do, Jesus for them, they believe that Jesus is coming to save them. And Jesus coming to save them. At that time, nous voyons que Jerusalem was occupied by the Rome. Right? Yes. Yeah. Jésus-Christ, nous voyons que Jérusalem était occupé. Ils pensaient que Jésus-Christ avait délivré, et puis pour Jésus-Christ établi royaume. Do you understand? So that is why, où est-ce qu'il a fait tout bruit ça, au chant, toute bagaille, il a brûlé Hosanna, ok? C'est lui qui ça. Il vient au nom du Seigneur. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Il veut dire au nom du Seigneur, like they thanking God for sending the King to finally to take over and établir royaume d'Israël. Mais c'est pas ça. But Jesus come in a different mindset. Jesus come into what? For he is coming pour spirituel. Son sauveur spirituel. Il n'est pas venu pour faire, il n'est pas venu pour sauver les gens qui pensent comme si pour sauver des militaires, comme si pour venir take over the Rome militaire, comme si pour take care of them, pour établir royaume payo. Vous comprenez ça? So, vous voulez que pour vous gagner royaume payo.
But here you go. What happened? Jesus, pendant qu'il y a prière, in the middle of all of this, Jesus wept. The Bible said Jesus wept. In the middle of all this praise, il criait sous Jérusalem. Pour qui ça? Pour qui ça? Because he saw their heart. Li weke yo. Il a crié, il a bali gloire vraiment. Il a worshipé, il a prié Hosanna, Hosanna. Mais ça veut dire qu'on s'appelle au fils de David. Mais ça veut dire qu'on s'appelle ça veut dire qu'on s'appelle he is the true Messiah. He is the true King. Qui vient pour retirer dans sa carrière, dans le problème qu'il y a. So, what happened next? Jesus wept. So the next thing is, if you go to, give me the next verse, 10. Ici, lorsqu'il entra dans le Jérusalem, toute la ville est mise et il disait, right? You reconnais Jésus pour ça que Jésus lié. So, what did Jesus, remember that what I just told you. Jesus wept parce que il triste parce que il connaît qu'un monde. Même réaction ça que Jésus-Christ recevoir dans même monde. You faut connaître que soon later Jesus, they were crying to Jesus. They were crying for Jesus to get crucified. Why? Because they think that Jesus was coming to deliver them. So when they see that Jesus has a different mindset, what happened? Crucified. And then this is for you not to do something. Everybody tried to blame you for something that you didn't do. Even the guy, Pilate, right? Even the guy, he didn't find no fault at Jesus. They said, give us Caiaphas and then crucify Jesus. Let me tell you something. You do not have to do anything. Don't let the lesson I'm trying to get out. I know it's one part of it. I don't let the world find fault in you. Even if they try to blame you. Even if they try to say you did. Yon mari complot sur même gens que yon fait avec Jésus-Christ. Let no one find any fault from you, from your life. Don't let it be true. Do you understand what I'm saying to you? But Jésus-Christ dit comme ça,
Ils ont demandé Jésus-Christ, est-ce que vous savez ça? Are you the king of Israel? Jesus stays silent at that time. And then, after, he asked the question again. Jesus said, I didn't say it, you? You said it. That's a smart answer, isn't it? Smart answer. Sometimes let the people answer their own question. You understand? Because arguing with people is not going to take you nowhere. But let me tell you something. Yo voyez Jésus qui bon. Yo voyez Jésus là. Edward didn't find no. Jesus said, Edward said, I didn't find out. I didn't find no fault in him either. I don't see why this man should be crucified, should be killed. But the people cried and say they want him to be what? To be crucified. But one thing that I'm thinking about is that tout ça va passer, but Jésus do not try to defend himself. Jesus did not try to defend himself. Because Jesus, how many times they tried to kill Jesus in the group, now full moon, and then he just disappeared. Because the time wasn't arrived. And he knows why he came. When they are about to venir pour yon arrêter, pendant que yon t'a pouillé dans le jardin de Gethsemane, pas vrai? Yon venu pour arrêter, and then yon coupe Pierre râler, les couper les oreilles, and then Jesus said, that was a miracle for me. Like I said, I like that. I would like Jesus to be around. Just put my Zoe back. But Jesus said the fight is not for. It wasn't for his fight. C'est Jésus même dit comme ça que c'est Satan qui. Because that wasn't his mission. He was not going to defend himself because it was time for Jesus to go on the cross. Do you understand that? That's how it's time for Jesus to go on the cross and be crucified for you and I. Petit God, where a été Jésus-Christ? Ils ont mené Jésus-Christ devant Pilate. Ils ont passé devant. Tout les gens, they didn't find nothing wrong against Jesus. And Pilate même dit comme ça, moi lavé même. And then il a dit ça, non mais, what kind of, what? He let them decide? Well, I don't know what do you see in that. He let them decide. That's when it's really time for Jesus to be crucified. And then they cried, crucify him. Him who didn't do nothing. They couldn't find no fault in him. But yet, they still crucify him. Why? Provision te geta. But Jesus said, I give my life to you. Nobody killed me, but I give my life to you.
Do you know you sit here every Sunday? You come here every Sunday. You sit in, you listen to message, you singing, you worship Him. You know who made it all possible for you? It is the blood of Jesus that was shed on the cross to do what? To wash your sin. To give you that accès. Liba où Jésus ouvrit porte là. When Jesus finally got on the cross, I don't want to hold you back. You know the whole story about Easter. You know the whole thing. But Jesus accepté. Non changer que Jésus-Christ n'a pas prié dans le jardin. Dans le jardin, on dit comme ça que Papa, si coupe à ça, coupe ça. Toutefois, ce n'est pas volontaire, c'est pour qui ça? C'est pour épargner des moyens. Mais puisque c'est volontaire, let it be done. Jesus knew what was going to happen. Jesus knew. But what happened? Jesus got on that cross. They beat him. Ils ont maltraité. Ils ont percé bon contre lui. Ils ont mis un courant piquant sous tête lui. Avant ça, avant de monter sous ça, qui est-ce qui t'a aidé pour te croire? Yo te battu, Simon dit ça? Yo te battu, yo te maltraité, yo te craché dans le figuier. Tant que moi-même avec Haïtien, nous connaissons, nous tous dans les fatigués, mauvais là. But anyway, Jesus take that for you and me. I'm just saying it because I know. Jesus take it for you. And He take it for me. He paid a price with His what? Blood. With His blood. Jesus has to die. C'est ça fait que I love to say that verse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça qui est là. On n'a pas besoin de gagner l'argent. On n'a pas besoin qui tout est riche, qui tout est pauvre, qui tout est homeless, qui tout est gagner l'argent, qui tout est sorti, qui tout est dans une grande société, qui tout est sorti dans une grande famille. Jesus said, I don't care who you are. In fact, when Jesus was on earth, His ministry, He was taking care of people who can help themselves. This guy who was by the piscine, by the pool, this guy couldn't help himself. But Jesus helped those who could not help themselves. That is why it's good for you and I to look for the people. Don't look for people who can help themselves to help them. That's not the point. What capability is that in there? But look for those people. Gagne compassion même gens avec Jésus-Christ. Il gagne compassion même gens. Il gagne compassion pour ça qui va pas aider quelqu'un. One thing. He come as a king. He was born as a king. And then He died as a what? As a king. And He ressuscité as what? Just for you and me. So, nous tenons situation. Pour finir, nous tenons situation. Situation nous, there was no one who could save us. You could not save yourself. It has to be the blood of Jesus.
I can have blood type A. You have blood type B. Or whatever that is, right? But you have your own mother or your own brother. They have to have your own blood in order to save you if you need blood. But the blood of Jesus is good for the all 7 billion people on earth. Do you understand? All you have to do and say, I believe, I accept, and then you have the eternal life that Jesus Christ come to give. One thing, God, we could not go to God, but you see, God came down to us. You see, when you compare yourself that you're so high, that's not gonna help. Bring yourself down and go help somebody. Yes. No power, huh? But with Jesus, we can do all things. Even if you can say, Jesus is everything. Jesus is the answer. This moment, every time I remember about Easter, Christmas, whatever, I'm happy because I know my Savior, what He did on the cross for me. He did the same thing for you. Don't say that your sin is so much, Jesus cannot save you. Jesus said, bring them all to me. You want to try me? Bring it all to me. There is no sin that Jesus cannot save you from. But I need you to understand, on this Easter, on this Holy Week, go look for somebody at your job or anytime you see somebody, say, Jesus loves you. You can say it. You won't believe what God's gonna do. He's gonna use it to save somebody. Okay? So, Jesus was on the cross. And gen yon bagay, Jésus dit comme ça que moi, papa, pour qui ça, ou abandonner. You know why? That's because your sin and my sin, it's not that the papa they abandoned. It's because that he could not see him because of our sin. Dis comme ça que le monde qui pas péché a venir péché pour moi-même à faire. So therefore, pas prendre l'évangile pour faire fouette. Because Jesus bought you with His blood. Believe and receive. Car il dit comme ça que dans Jean 1er, verset 12, il dit comme ça que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus-Christ mourit, il dit comme ça que dans Romains 5, verset 8, il dit comme ça que mais Dieu pour son amour envers nous, ce que nous sommes encore d'air et chair, mais Christ est mort pour nous. Jesus didn't just say He loves you. God didn't just say He loves you, but He proved it. So, He gave you the love. So go show somebody during the Easter that you love them. God bless you.